残るのはクラウスと夏日だけだわ。それ以外の全員のアリバイが証明されちゃったじゃない。そんな。Natsuhi's mouth flapped open and shut like a suffocating goldfish. Not gonna make a joke about that now. And that's an accurate analogy. Natsuhi's mind was blank and spinning out of control, and she felt as though she really would suffocate. Am I sound the right level? Sorry everyone. Oops. 最後にチャンスをあげるわ。すべての犯行はあなたの夫の仕業だと自ら告白なさい。バカな。私が本当に濡れ衣を着せるような女に見えますか？ベアと夏日は拒否したわ。そしてあなたにも同じチャンスを。分かっているでしょ。それともまさかクラウスが行方不明であるのをいいことに悪魔の証明でごまかしきれるつもりじゃないわよね。Was the crime also possible for Kraus, who was in the mansion? Maybe, quite possibly, I think it was. We don't know anything about him. Beato realized that they were rapidly approaching the end of this battle. Normally Beato should have been able to argue against these alibis of Erika's in several ways using the blue truth. However, all of those alibis had been accepted by Bernkastel and Lambda Delta as red truth, and Beato no longer had any room to argue. まるであの魔女どもがそうなるように曲解してるみてえじゃないか。そうですね。ゲームマスターのラムダデルタ教が納得したならその真実の真贋は問われない。最後に残った真実に基づかれ続く世界が紡がれる。その最後の真実が本当の真実とどれほどかけ離れていようとも。クラウスおじさんが犯人なわけない。おじさんは何者かに監禁されてるんだぞ。いや、そうと夏日おばさんを電話でうまく騙した可能性も否定できないな。バトラ君は夏日とクラウスを疑っていますか？それはエリカの真実は卑劣な構築ですが正当です。魔女と結託しているとはいえ赤き真実で認められています。つまり嘘だけで構築した偽の真実では断じてありません。つまりエリカの真実でも筋が通るのです。Well, she can't just make anything up, can she? That wouldn't really work out in the end, would it? 夏日やクラウスが犯人という真実も全くありえなくはありません。それが虚構であろうとも筋は通る。真実と同じ価値を持った虚構なのです。その二つの真実のどちらを信じるか、それはバトラ君自身が自ら決めることです。いや、俺は夏日おばさんとクラウスおじさんを信じるぜ。This at this point is just... This is the one character flaw Battler has, but I think it's written into his character. It's not that he's... I mean, he's an idiot, and it's illogical of him to say, I don't believe in witches, but at the same time, I also believe in the people that are the only suspects left when everyone else has been confirmed innocent. It makes no fucking sense. At this point, you should be saying, oh well, if it is not Natsuhi and Uncle Kraus, it must be a witch, or... Turning this around, if it wasn't the other people, and obviously witches don't exist, it must be either Aunt Natsuhi or Uncle Kraus. But Battler is Battler, and that's how we all know and love him. 確かに金でトラブルがあるのは知ってる。だがそれでも俺はおばさんたちが犯人だと信じたくない。いや、信じられない。これだけ赤で着実に追い詰められたこの盤面上でどうやったら夏日を逃がせますか？わからねえ。夏日おばさんは卑劣な罠にはめられただけだ。エリカの推理はまさにそれに踊らされたもの。だからエリカは意図してかせずしてか
本当の犯人の片棒を担いでるんだ。エリカが夏日おばさんを犯人だと告発し、そしてこの場にいる誰もがそうだと信じても、ならばこそ俺だけは夏日おばさんを信じたい。 If everyone believes it's her, will that become the truth? If everyone accepts a lie, will that become the truth? Yes, that's how it works. Thank you, Battler, for pointing it out again. Must an honest person be dragged up to the guillotine all alone and taunted by liars? 俺は嫌だぜ。誰も夏日おばさんを信じないなら、むしろ本当の真実は全員が納得したら決まるものじゃない。徹底的に双方の可能性を検討して、だからこの法廷は嘘っぱちだ。この法廷は夏日おばさんを犯人だとでっち上げるためにしか存在しない。ベアとは夏日を必死に弁護していますよ。違う。ベアトがしているのは抗弁、言い訳でしかない。この法廷では相手の主張に抗うだけじゃ戦えないんだ。だからかつての俺は一方的にベアトにやり込められていたんだ。エリカに勝つのに必要なのは奴の推理のあらを探すことじゃない。奴とは異なる別の真実を見つけ出し、それをあのゲームの支配者ラムダデルタにエリカの真実より正しいと認めさせることなんだ。ベルンカステル教の示した赤き真実に抵触せずに、夏日が犯人でない真実を紡ぎ出せますか？わからない。だが俺が夏日おばさんが犯人だと信じない限り、絶対に別の真実がある。仮に事件の犯人は魔女ということになってもいい。正しくない真実によって夏日おばさんに濡れ衣を着せられるくらいなら。 Okay, so now he's kind of making compromises, I guess. Good, Battler. That's one step towards, well, not the truth necessarily, but towards you accepting witches. 夏日が犯人であるとこれほどの赤き真実を突きつけ、あなたは信じないのですね。ああ、物事ってのは常に信じる奴と信じない奴がいるべきなんだ。たとえいくら証拠が積み重ねられようとも、誰かが潔白を信じなきゃならない。世の中には証拠じゃ示せない真実なんていくらでもあるはずなんだ。Yeah, like flat Earth or us riding on the back of a giant turtle, right, Battler? みんながそうだと言うからきっとそうなんだなんてことを俺は二度と受け入れたくない。 How can you be sure that there's nothing on the backside of the moon if you've never seen it? Because we have seen it, Battler. Just because you didn't, it doesn't make it any less credible, you know? Is there some reason that you have to believe it? Until you see the back of the moon with your own eyes, you can't deny neither the possibility that nothing's there at all, nor the possibility that there's a thriving culture of space bunnies. Like, anthro bunnies? Because that I want to believe too. You should never assume something is the truth until you actually check it. That's just not possible. You can't double check everything. Some things are just not meant to be learned about as well. Oh, how does my body work? I'll just rip out my fucking guts and examine it. Oh, we know how other bodies work, but that might not be true for mine. I need to check my own body to make sure that this is actually the case. You see where it's all falling apart? It doesn't work like that, Battler. This court is a malicious thing trying to force a single interpretation on a truth that cannot be checked. I guess I'm playing this up too much, but Battler is really an idiot in this case. I believe there was a civilization on the backside of the moon, but that was in elementary school and I was made fun of and laughed at. So I thought it was embarrassing to think that a civilization lived on the moon. And I threw away that belief. I'd been told by a book my mum read me that rabbits lived on the backside of the moon. It's a fucking children's book, Battler. So I believed that for a long time. But when everyone said it was wrong, I abandoned that truth without even trying to check it. Even without evidence. I abandoned the truth I believed in.
And now everyone is starting to believe that Aunt Natsuhi is the culprit, even though no decisive evidence has been shown. Even without evidence, Erika's words sound reasonable, so they're probably the truth? Is that why you're throwing away your belief that Aunt Natsuhi is innocent despite a lack of proof? What if Erika has proof as well? What if she got the receipts, eh? 誰も信じないなら俺が信じる。本当の真実は否定と肯定の2つの目で同時に見た時にしか浮かび上がらないと俺は信じる。奴らが夏日おばさんが犯人だといくら信じさせようとも俺は犯人じゃないと信じる。それを捨てない。わかりました。ではあなたに私から一つだけ赤き真実を私が真の意味で戦う意志を持ったあなたに送るたった一つの力です。力？有限の魔女ワルギリアの名において、いえ先代の魔女ベアトリーチェとしてあなたに赤き真実を託します。後宮夏日は犯人ではない。 Here we go. Isn't this all you need? If another witch confirmed that Ushiromiya Natsuhi is not the culprit, couldn't he use that as a fucking sword just against everything? Well, now he knows that he's on the right track, I guess, but... I mean, she didn't say that Kraus isn't, right? So Battler might be in for a rude awakening here. クラウスが犯人だと認めたなら、エリカは夏日に対する追及を中断。以後は所在不明のクラウスが犯人ということで追及を。どうするベアト、このままじゃ夏日やばいわよ。司法取引を受ける？後宮家の名誉とやらを放棄するならベルンの甘い配慮よ。Kraus is currently missing and it's unknown whether he's alive or dead. Like Kinzo, he's no different than a cat in a box that has disappeared into the mists of the island. A cat inside a box is unfixed and no interpretation of it can be denied. It is the root of endless interpretations, the true source of the endless witch's power. In other words, no matter how much Bernkast claims that Kraus is the culprit, she can't make that the sole truth. In other words, the Kraus culprit theory and the witch theory can be an almost perfect balance. It would mean making the game a draw. And they should take that. This was cajolery, offering her a second chance if she abandons the honor of the family she swore to protect, and consents to a fragment that stomps all over that honor. There's no room for false confidence. For Beato, to lose is to die. In this game, she should always choose a draw unless she has an overwhelming advantage. 夫を犯人呼ばわりなどさせません。夫は後宮家次期当主、後宮家の栄光を受け継ぐ唯一の人間です。その人間に犯罪者の汚名を着せるなど断じて許しません。良いのか夏日、クラウスを疑ることを放棄するならもうそなたしか残らぬぞ。そなた以外の全員のアリバイの証明、すなわちヘンペルのカラス。何の証拠もなくそなたを犯人だと断定できてしまう。私しか残らなければ何だというのですか。私は後宮夏日、逃げも隠れもしない。私は潔白です。そして心に片翼のわしを刻む高潔なる当主代行です。私を罵りたければ罵りなさい。あざけりたければあざけりなさい。誰にも虚実で私の名誉を傷つけることなどできはしないのです。 With a dignified voice, Natsuhi stated her case openly before the witches above her. However, this response of hers might have been exactly what Bernkastel had intended. 夏日は取引を拒否。ベアトは分かってるわね。夏日が特定された瞬間にラムダは判決を下すわよ。その瞬間に魔女幻想は否定され、あなたはつゆと消える。夏日のくだらない意地に地獄の底まで付き合うつもり。
リーチ、あんたはよく戦ったわ。ここが潮時よ。夏日を説得してなんとかギリギリの妥協策を。ラムダデルタ教もベルンカステル教も真の敵はお嬢様ではなく退屈そのものです。このゲームをまだ繰り返し遊びたいはず。お嬢様が譲歩するところを見せれば喜ん次のゲームに仕切り直すはずです。次のゲームに仕切り直され、このゲームの夏日は、このかけらの夏日はどうなるというのか。そんなの気にしてる場合じゃないでしょ。夏日なんて所詮駒よ。このゲームで取り除かれても次のゲームではまた登場するわ。しかしお嬢様はそういうわけには参りませんぞ。今回のゲームでベルンカステル教の手の内は分かったはずです。それを生かし次回のゲームで勝利を目指す方が現実的です。ここはベルンカステル教の取引に乗るのが唯一無二の上策かと。くだらないプライドは捨てなさい。カスパロフもディープブルーも無敗じゃないわ。最後に勝率で勝者を決めるんでしょ。一つの勝負、一つの人生、一つの駒に魔女が執着したら死ぬわよ。すまぬがそういうわけにはいかなくてな。誰もが違うと言っても自分だけは信じる男の強さと、それを捨てなければならなかった男の悔しさをわらわは知っている。わらわは夏日を見捨てぬ。なぜか誰もが夏日を疑うのなら誰かが夏日を信じねばならぬからだ。真実とは疑う者と信じる者の狭間にこそ見つけ出せるからだ。わらわは見捨てぬぞ。誰もが夏日を犯人と信じるならそれでもわらわは魔女が犯人であると主張する。それが主張できぬならわらわの存在価値などそれまでよ。負けられねえんだよ。真実ってのはさ、誰かが自分が疑って捨てた時に消え去るんだよ。それがベアとの返事？ああ、当然拒否よ。後ろ宮クラウスは犯人にあらず。Ushiromia Kraus is not the culprit. Well, that only leaves Natsuhi at least on this list, right? バカよ、もう取り返しはつかないわよ。愚か者の短気にふさわしい報いを受けなさい。奇跡の魔女ベルンカステルの名において赤き真実を語るわ。後ろ宮クラウスは犯人ではない。そしてとっくに殺されてるわ。あんたに電話で声を聞かせた直後にね。そんな。Van Castel's cruel and ruthless red blade gouged Natsuhi. It was totally merciless. Natsuhi had been crushed with uncertainty, not knowing whether Kraus was alive or dead, but she had still been capable of believing that he was alive. And now, that hope, that expectation, had been crushed without any chance for a miracle. She had thrown herself into this trap out of concern for her husband's safety. She had now lost her daughter and husband, and everything she had gained since marrying into the Ushiromia family. No, even after all this, one thing still remains. If her husband has been lost, then right now, she is the last person who can protect the honor of the Ushiromia family. She still couldn't let it end here. Even wrapped up in so much sadness, Natsuhi would do all she could to protect that honor.
With this final bit of strength, いいえ、これで終わりよ。残りの食堂の人間は全員1時まで食堂を出ていないことは赤き真実で確定してる。つまりもう夏日以外全員のアリバイは証明されてる。 everyone in the mansion besides Natsuhi has an alibi. True. Which crosses off the last point on our list.見事だったわ、エリカ、ベルンカステル。あなたたちは後宮夏日以外に犯行が不可能であることを証明しきったわ。主文から読み上げようかしら。被告後宮夏日は1986年10月4日24時に先に就寝すると偽り自室へ戻るふりをして午前1時までの1時間の間にジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの5人を次々殺害したわ。主文追加。状況証拠からクラウスの殺害も追加を。そうね。クラウスを殺せるのだってこの状況じゃ夏日以外に考えられないわ。主文を訂正するわ。午前1時までの1時間の間にクラウス、ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの6人を次々殺害したわ。殺害可能時間はいずれも24時からの1時間の間だけ。その1時間の間にアリバイを持たない犯行の可能な人物は後宮夏日だけだった。以後ゲームは被告を真犯人として扱い進行。 you should see where this is going, right? I mean, regarding what Battler got earlier from Virgilia. また事件が人間の犯行で完全に証明されたため無限の魔女ベアトリーチェ当幻想法廷はあんたの存在をここに否定することを宣言するわ。抗弁の機会があるけど夏日のアリバイを証明できる？もしくは夏日以外が犯人の可能性を示せる？それさえできれば夏日は黒ギリギリのグレー止まり。あんたの存在否定は今回は保留されるけど。 If Natsuhi had an alibi, Beato would have shown it long ago. In fact, wasn't the whole point of that trap to make her lose her alibi? アリバイの証明などなくともわらわは夏日の無実を信じるぞ。そなたらが偽りの真実をどう決めつけようとな。わらわこそが真犯人である。夏日は無実である。たとえ証拠がなくとも。真相は六軒島の夜の主黄金のベアトリーチェだけが知っています。私は後宮夏日夫なき今私が後宮家の当主です。我が心いかなる恥ずかしめにも口けることがありません。それはなぜかお父様が私に心に片翼のわしの紋章を刻むことをお許しくださったからです。私の心臓に刻まれた紋章と名誉をあなたの証拠とアリバイとやらはどう否定できますか？できません。私の心に刻まれた後宮家の紋章は不滅なのです。 Now that Natsuhi and Beatrice had practically been placed on the guillotine, they cried out with all the strength of their determination. However, that did nothing but bring a cold smile to Lambda Delta's face. Erika had constructed a truth that Lambda Delta could accept, and no one could construct a more convincing truth to deny Erika's. In that case, the most convincing truth would swallow up everything else and become the one and only truth, even if it happened to be different from the real truth. The truth of those in the past is swallowed up by the truth of those in the future. This can happen even for a mixture of truth and lies, as long as everyone acknowledges it as true.
よく吠えること。私は魔女が火あぶりになるときは命乞いを泣きわめく子が一番好きよ。あんたみたいな虚勢を張るのが一番興ざめなの。だからその虚勢を打ち砕く赤き真実を私からの最後の贈り物としてあげる。何ですか？よせベルンカステル卿、もはやそなたの望んだ真実上書きされるであろうが、その真実と夏日の真実を相入れるはず。汚さないでやってくれ、頼む。夏日。 She's about to drop the big bomb here. 金蔵があんたの心に片翼のわしを刻むことをいつ許したっての？あんたの妄想の中の金蔵の言葉でしょうが、それは本当の金蔵はね、生涯ただの一度もあんたを心の底から信頼したこともないし、あんたに紋章を許そうと思ったこともただの一度もないわ。When that heartless announcement was made, Kinzo stood up. 夏日、耳を貸すでない。そなたの心に刻まれた紋章は誰にも汚されぬ。そなただけのものだ。後ろ宮家の最後の当主としての誇りを永劫に忘れるな。夏日！やかましいわ。消えなさいよ、夏日のゲロカス妄想。消せぬぞ、我が魂は。夏日が心に紋章を刻み続ける限りな。この嘘つき幻想が。本当の金蔵はそんなことを言わないわ。消えなさい、夏日によって美化された、夏日にとって都合のいい夏日の中の妄想の金蔵。A bright red flash of lightning smashed Kinzo over and over again as he screamed. Then he crumpled like a doll and sat back down in his chair as though nothing had happened. The fierce emotion had left Kinzo's face. He had truly become like a wax model. And so, he would never again share kind words with Natsuhi. That's right. The true Kinzo never once trusted Natsuhi during his entire life. The true Kinzo never once considered allowing Natsuhi to bear the one-winged eagle. Because of course, Kinzo had already vanished before the start of the game. The Kinzo that appears in this game is nothing more than Natsuhi's delusion. Every part of this Kinzo who believed in Natsuhi and entrusted her with protecting the family honor was a phantom created by Natsuhi. 哀れな女、後ろ宮金蔵の信頼を生涯得られなかった真実を今こそ正視しなさい。夏日、泣くな。そなたは金蔵に後ろ宮家を託されたのであろう。No, he didn't. Not only did he not entrust her with that, he never even said hello, or met her gaze even once.
Natsuhi's cry was a mixture of sadness and many other emotions, and it echoed throughout the cathedral. Natsuhi could no longer stop her tears. Some last, faint element that had cheered her up until today, that had allowed her to endure as an Oshiromiya, as the wife to the head's representative, and as the final family head, had been torn to bits. Natsuhi no longer had anything left. Natsuhi could no longer allow herself to even call herself an Oshiromiya. Those difficult days, those painful days. Those days where she still gave everything she could for the family she'd married into despite it all. There were very few happy days among these. All of these flitted through her mind one after another. And disappeared. All of those once beautiful memories were then crushed by Bernkastel's red truth. Smashed to bits and scattered. Plunged deep into her hands, and smeared red with mournful blood. It was the red of sadness and truth. 以上です。ただ事件がそこに存在するだけで、フルドエリカはこの程度の推理が可能です。いかがでしょうか、皆様方。Lambda Delta clapped. Then, a bit later, Bernkastel also clapped, looking pleased. The expressionless wax figure-like audience followed suit, and the unshakable verdict was welcomed with a great applause. And so, the truth of this tale was decided.